ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ 1 ಪಾರ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Just let me recall those 3 elementary row operations which we have studied already. Actually, ಈ theorem results na ನಾವು use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು examples na ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. For example, we had said that interchanging of 2 rows does not alter the rank of matrix, or multiplying the elements of a row by a non-zero constant does not alter the rank of the matrix. The other one was multiplying ith row by a constant and then adding it to the corresponding elements of the jth row does not alter the rank of the matrix. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ on elementary row operations say? It says that the rank of the matrix is not altered by the elementary row operations, athwa the elementary row operations does not alter the rank of the matrix. Now let us try to prove this theorem in 3 stages, because the elementary row operations are in 3 stages alva. First du yavdu interchanging of 2 rows, second du yavdu multiplying the elements of some row or ith row by a constant, non-zero constant. Third du multiplying the elements of ith row by a constant k and then adding it to the corresponding elements of the jth row. ಈ ತರ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂಡ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ? ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ is not altered by the elementary row operations. Not altered ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ ನ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ತಗೋಣ? The rank of the matrix is not altered by interchanging any 2 rows of a matrix. So ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕ್ R ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ A, ರೋ ಆಫ್ A is equal to R ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B, ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B A ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ರೋಸ್, ಮೇ ಬಿ ಐತ್ ಅಂಡ್ ಜೇತ್ ರೋನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ B ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ B is also equal to R ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Okay, this is what we need to prove. So let us consider the proof. So what is this? Let B be the matrix obtained by, ಹೇಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? obtained by interchanging the ith and jth row. Interchanging ith and jth row of matrix A. So we shall show that row of A, we shall show that ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಎದು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಶಾಲ್ ಶೋ ದಟ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ is equal to R, which is same as row of B. Rank of A is equal to rank of B, which is equal to R. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ B0. B0 ಎಂಬುದು ಒಂದು B ದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಂತ ತಗೋಣ? R+1 ಆರ್ಡರ್ ತಗೋಣ.
ಯಾಕೆ r ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಸ್ ಆರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂತ್ ರೋಡ್ ಮೈನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಣ, ಬಿ ನಾಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದರದ ಆರ್ಡರು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ of order r plus 1 of the matrix B. So B naught is r plus 1 submatrix of r plus 1th order submatrix of B. Okay. So let the correspondingly placed submatrix of R, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು corresponding ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. B ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, A ಇಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿ ನಾಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ of order r plus 1 of ab a naught ಅಂತ ತಗೋಣ. So what does this mean? These two submatrices will be one and the same. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಬ್ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಐತ್ ಜೇತ್ ರೋದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, that is the only change that we can expect. So how will we write this? These two submatrices will be one and the same. ಯಾಕಂದ್ರೆ correspondingly placed submatrices will be one and the same except perhaps ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋನ ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. perhaps two identical rows are interchanged. Okay. Okay. And we know that the interchange of any two rows changes the sign of the determinant ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ determinant property ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು rows ನ, in fact even columns ನ, but now we are talking about only rows. So interchanging of any two rows will change the sign of the determinant. So let us just see what happens to this now. Since the interchange of two rows changes the sign of the determinant, two rows changes the sign of the determinant. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಆಗಿ sign of the determinant comma what can we expect now? We have determinant of b naught ಎಲ್ಲೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ರೋಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವೆರಡೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ? ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ is equal to r
comma every minor of order r plus 1 of A vanishes. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ A0 ಏನು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r plus 1. ಸೊ ಮೈನರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ A0 ಏನಿದೆ ಆರ್ಡರು, A0 ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r plus 1. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು r plus 1th ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೈನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. minor of order r plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore minor of order r plus 1 will be equal to 0 because the rank of A is r as per the definition of rank of a matrix. So that means determinant of A0 will be equal to 0. So that implies determinant of A0 is equal to 0 and hence determinant of B0 also equal to 0. So what does that give you? And what is B0? B0 is an arbitrary minor of order r plus 1 of B. Submatrix to determinant ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈನರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು r plus 1 ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೂ ಮೈನರ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು r plus 1 ಆರ್ಡರ್ ಮೈನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r plus 1 of B is going to be 0. So how will we write that? So as B0, that is determinant of B0 is ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮೈನರ್. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನರ್, ಅದು ನಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ ಎರಡು ರೋನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ಡರ್ದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ರೋನೇ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಲಮ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Since determinant of B0 is an arbitrary minor of order r plus 1 of B. What does this mean? It implies that every minor of order r plus 1 of B vanishes. ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So vanishes. So what does that mean? Therefore row of B should be now, because r plus 1 the minor row B ದು r plus 1th minor 0 ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ row of B may be less than or at the most equal to r. That is row of B is less than or equal to row of A. But A can be obtained back from B ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಬಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆಯ್ತು ಜೇತ್ ರೋನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained back ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಬಿ by the same ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ವಾಪಸ್ಸು ಏನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ A0 B0 ಮೈನರ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ above steps. So repeating the same argument, ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದೇವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಇವಾಗ ಬಿ ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ
ಏನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋ ಆಫ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ನೀವು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಪಸ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, we have row of A is less than or equal to row of B. What do you do is you call that whatever we have got earlier as equation 1 and this as equation 2. So from 1 and 2 you see row of B andre one number alva, one number less than the other number, amele other number is less than this number andre m less than or equal to n, n less than or equal to m ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, m equal to n ಆಗಿರಬೇಕು. That is the only possibility. Therefore from 1 and 2 row of A is equal to row of B. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರದ ರೋಸ್ ಐತ್ ಅಂಡ್ ಜೇತ್ ರೋನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಬಂತು. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿದು ರೋ ಆಫ್ ಎನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎನ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿದು r+1 ಮೈನರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. r+1 ಮೈನರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬಿ ನಾಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ನಾಟ್. ಈಗ ಬಿ ನಾಟು ಎ ನಾಟು ಎರಡು ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಸು ಕಾಲಮ್ಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದಿರ್ಲಾರ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡು ರೋಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ರೋಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್. ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಉಳಿದು ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು, ಅದು ನಾವು ಯಾವ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಆ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ r+1th ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ r+1th ಆರ್ಡರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ವ್ಯಾನಿಶ್. ಅವಾಗ ಅದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಬಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವು ನಾವು ಬಿ ಇಂದ, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಮೈನರ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r+1 ಆಫ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ r+1 ಆರ್ಡರ್ ಮೈನರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ r+1 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗಿಂತನೂ ಲೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಗೆ ಇವಾಗ ಎನ ಬಿನ ವಾಪಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ rank of A is same as rank of B. That means that even if you interchange two rows of the given matrix, the rank of the matrix is not changed. Let us get into the next stage, because the 3 stages has to be proved for this theorem. The next stage is the rank of the matrix is not altered by multiplying the elements of a row by a non-zero scalar. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೋನ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು show. We already have seen this. We have done the examples, but we have to prove it in general now. Let us take the proof of this. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇರಲಿ, B be a matrix which is obtained by multiplying the ith row of A by a non-zero constant K. ಅಂದ್ರೆ A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೋ ith ರೋ ತಗೊಂಡೋಣ, ಆ ರೋಗೆ K ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ B ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಗೇನ್ B be the matrix
obtained by obtained from A by multiplying the elements of the ith row by ith row of A by a scalar k which should not be equal to 0. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿ ಹೊಸದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು r+1 ಆರ್ಡರ್ ಮೈನರ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us consider any matrix B naught of order r+1 of B. Any matrix andre let me say that is a submatrix of submatrix B naught of order r+1 of B. And corresponding ಆಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ A naught ಅಂತ ತಗೋಣ. Let the correspondingly placed submatrix of order r+1 of A B ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ A ಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಡರ್ r+1 of AB A naught. Then what does that we have? Either determinant of B naught will be same as determinant of A naught athwa determinant of B naught will be k times determinant of A naught. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವ ರೋನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಎಗೆ ಒಂದು ith ರೋಗೆ ನಾನು ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆ ರೋ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ accordingly how will you write this? According as the submatrix B naught contains the ith row or does not contain the ith row. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ determinant of B naught is same as A naught ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ determinant of B naught is k times determinant of A naught ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ according as the submatrix B naught contains the ith row or does not contain the ith row. And what do we know about row of A? Now as row of A is equal to R, comma, every minor of order r+1 vanishes. Minor of order r+1 of A vanishes. Therefore, what is your conclusion? Determinant of A naught is equal to 0, which implies determinant of B naught is also equal to 0. Whether ith row is there or ith row is not there, this happens. And since B naught is a is an arbitrary minor, therefore you can say that every minor of order r+1 of B vanishes. Since B naught is, this determinant of B naught is
ಮೈನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r+1 of B. Therefore, what is the conclusion? Which implies every minor of order r+1 of B vanish. Therefore, rho of B is less than or equal to R. That is, rho of B is less than or equal to rho of A. ಆದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ ಬಿ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಬಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದು ಐತ್ ರೋನ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಿ ಇಂದ ಎ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿದು ಐತ್ ರೋಗೆ 1/k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 1/k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So what you can say now? But the matrix A can be obtained from B by multiplying ಯಾವುದ್ರದ್ದು ith row na, multiplying each element of ith row of B by 1/k. So ಈಗ B ಇದು ith row ಗೆ 1/k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So just think that it is some matrix is being multiplied by some non-zero scalar. So whatever we have just now talked about, that same process if you repeat for this matrix which is now obtained from B, from that argument you are going to get rho of A is less than or equal to rho of B. So repeating the same argument as above, what we have done, we have rho of A less than or equal to rho of B. So we already have rho of B less than or equal to rho of A, and now we have rho of A less than or equal to rho of B. Therefore, we get rho of A is equal to rho of B. So this is the second stage of the theorem, where we were supposed to show that the rank of the matrix does not alter by the elementary row operations. This third theorem is about the third operation in elementary operations, which says that the rank of the matrix does not alter by the addition of some multiple of the elements of a row to the corresponding elements of another row. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋನ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೋದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡರೂ ರ್ಯಾಂಕು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. Let us take B be the matrix which is obtained. ಅಂದ್ರೆ A ಒಂದಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. B ಎಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ A ಗೆ K ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ B ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ B be the matrix obtained from A by
adding k times the elements of the ith row. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ith row ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. To the corresponding elements of jth row. ಅಂದ್ರೆ ith ರೋಗೆ k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ jth ರೋ ಎಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, b ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Okay, now what you do is consider any submatrix b0 of order r plus 1. Consider any submatrix b0 of order r plus 1 of ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ b. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಲ್ಲಿ. ಬಿ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಎ ಇಂದನೇ ಬಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನಲ್ಲಿರೋ ith ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ jth ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು a0 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ದಿ correspondingly placed submatrix of order r plus 1 of ab a0. ಓಕೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು a0 ಆಗಿರಲಿ. Okay, now what we have is we have three possibilities. Let us see what are those three possibilities. Now there are three possibilities. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, b0 may contain the elements of ith row of b. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, b0 ಅಂಬದು ಒಂದು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೋಗೆ ith ರೋಗೆ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಆ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂತ ತಗೋಣ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ith ರೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ determinant of b0 will be same as determinant of a0. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, b0 may not contain the elements of ith row and jth row of b. ith jth row ಎರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೋನ ಕಾಲಮ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ರೋನ ಕಾಲಮ್ನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ರೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ith ರೋ ಮತ್ತೆ jth ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, jth row of b. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ determinant of b0 will be determinant of a0 into k times, plus
ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ k ಟೈಮ್ಸ್ determinant of n ಆಗುತ್ತೆ. What is this n? Where determinant of n is the order of r plus 1 of a in which two rows are identical. ಯಾವವು ith row and jth row. So in that case what happens? You know you have determinant of n in which two rows are identical, and we know that when in a determinant if two rows or two columns are identical, the value of the determinant turns out to be 0. So in this case what happens? Therefore determinant of n will be equal to 0, which implies determinant of b naught is same as determinant of a naught. And the third possibility that we are going to have is b naught may contain the elements of ith row but no elements of jth row. No elements of jth row of B. So in this case what happens? In this case it is simply determinant of V naught is equal to determinant of A naught plus K times determinant of M. And what is this M? This M is where determinant of M is the order r plus 1 of A. And what? How does this differ? Which differs from A naught? ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈ ಎ ರೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಐತ್ ರೋ ಇದೆ ಬಟ್ ಜೇತ್ ರೋದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನಾಟ್ ಬೈ ಎ ರೋ. ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ can be obtained from A naught, determinant of A naught by replacing the elements A, I, P by A, JP. Okay, this is how it differs. So now we know as row of A is equal to R. I'm sorry, small r. Row of A is R. What does it mean? Every minor of order r plus 1 vanish according to the definition of rank of a matrix. If the rank is r, then every other minor higher order minors will vanish. Every minor of order r plus 1 of A vanish. Okay, what does this mean? That implies determinant of A naught is equal to 0. ಯಾಕೆ ನಾವು determinant of A naught ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? Of submatrix of order r plus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಸಬ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ r+1 is going to be 0 and m is also equal to 0, which implies determinant of b0 is equal to 0. So in all the above possibilities, so this happens in all the above possibilities. So in all the above possibilities. And since determinant of b0 is ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ತರನೇ ಇರಬೇಕು ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ b0 ಆ ತರ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮೈನರ್. b0 ಈಸ್ an arbitrary ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಮೈನರ್ ಆಫ್ b, comma, what does it mean? Every minor of order, every minor of order r+1 of b will vanish. Therefore, rho of b is less than or equal to r. That is, rho of b is less than or equal to rho of e. But how do you get the matrix A? But the matrix A can be, you can obtain back matrix A from B, isn't it? A ಇಂದ B ಬಂದಿದ್ರೆ P ಇಂದ ವಾಪಸ್ಸು A ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು matrix A can be obtained from B by adding minus k times the elements of jth row to the corresponding elements of ith row. ಅಲ್ವಾ? ಐತ್ ರೋನ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜೇತ್ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಜೇತ್ ರೋನ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಐತ್ ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐತ್ ರೋ. So what you can do now? Repeating the same arguments. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ what we can say? Row of A is less than or equal to row of B. So now you see, from previous result we had row of A, row of B less than or equal to row of A, and the row of here from these two results. From the above two results, what is your conclusion? From the above two results, we get row of A is equal to row of B. What does this mean? Rank of A is same as rank of B. B ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? A ನ ಏದು ಐತ್ ರೋಗೆ ಕೆ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಜೇತ್ ರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ಉಳಿತು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ rank of A is not altered by multiplying the elements of a row and adding them to the corresponding elements of other row. So this, what does this mean? It means that the elementary transformations does not alter the rank of the matrix.
So what we can say is, I'll just write a note here, which we can just say that from above three theorems, above three results, we can say that elementary transformations does not alter the rank of the matrix. As usual, here I have listed few books for your reference, which you can just go through to understand these theorems in a better way. Thank you.